Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse class 7th subject chemistry. Hello children, welcome to our 7th standard chemistry class. We are discussing the answer for your book exercises for chapter 5 acid, bases and salts. We have completed up to 8th question. Isn't it, ma? Yes. In this session, we are going to write the remaining question and answer. Take your chemistry note and write the question and answer neatly, children. Write the 9th question. 9th one. 3 liquids are given to you. 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. How will you identify them? How will you identify them? You have only turmeric indicator. You have only turmeric indicator. Do you understand the question, children? 3 liquids are given to you. What are the liquids? Hydrochloric acid, sodium hydroxide, and sugar solution. By using this turmeric indicator, how will you identify them? Write the answer, ma. Following steps are taken to test the given liquids. Following steps are taken to test the given liquids. First one, A. Place a drop of each liquid on turmeric indicator. Place a drop of each liquid on turmeric indicator. The solution which changes the color of the indicator to red is basic in nature. The solution which changes the color of the indicator to red is basic in nature. That is, what is the basic solution? Here we have, children, sodium hydroxide is a base. Already we have learnt it. Isn't it, ma? Yes. And also we have learned this turmeric indicator changes into red in color when it contact with the base. Already நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்படி நம்ம அந்த turmeric indicator basic mediumல it turns into red. அப்போ நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த liquids-ஐ turmeric indicatorல ஒரு drop வைக்கும்போது எந்த சொல்யூஷன் வந்து இந்த டர்மரிக் இண்டிகேட்டரை ரெட் கலராக மாற்றுதோ தட் இஸ் பேசிக் இன் நேச்சர். பேசிக் இன் நேச்சர். அப்போது கொடுத்துருக்குற 3 லிக்விட்ஸில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் அ பேஸ். ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்படி தானேம்மா? நெக்ஸ்ட்டு பி. நவ் புட் எ ட்ராப் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் த அதர் 2 liquids separately to obtain 2 mixtures. Now put a drop of sodium hydroxide and the other 2 liquids separately to obtain 2 mixtures. திரும்ப என்ன பண்ணணுமா? இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை இன்னும் 2 லிக்விட்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்குல்ல, எதுலமா? சுகர் அண்ட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். அதில் இண்டிவிஜுவலாக 2 கூடயும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் சி. 1 by 1 place the drop of each mixture on turmeric indicator. The mixture that changes the color of indicator red contains neutral sugar solution. 1 by 1 place the drop of each mixture on turmeric indicator. The mixture that changes the color of indicator red contains neutral sugar solution. While the mixture which does not show any color change in indicator contains hydrochloric acid, which was neutralized on the addition of sodium hydroxide. Do you understand, ma? First, turmeric indicatorல red color தரும்போதே நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை இன்னும் 2 பேலன்ஸ் இருக்கிற லிக்விட் கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு செப்பரேட்டாக மிக்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி செப்பரேட்டாக 2 டெஸ்ட் டியூப்பில் வச்சுட்டு அந்த 2 மிக்சர்லேருந்து ஒரு ட்ராப் எடுத்து எகெயின் என்ன பண்ணுறோமா? டர்மரிக் இண்டிகேட்டரை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். அப்படி டெஸ்ட் பண்ணும்போது எந்த மிக்சர் that changes its color into red மாற்றுதோ that is sugar solution. Because sugar வந்து neutral. சரியாமா? sugar solution வந்து neutral in nature. When we add
sodium hydroxide அந்த சுகர் சொல்யூஷனோட ஆட் பண்ணும்போது அது பேசிக் நேச்சராக மாறுது. அப்படி தானேம்மா? அந்த பேசிக் நேச்சராக மாறுறதுனால தான் டர்மரிக் இண்டிகேட்டர் கூட ரெட் கலர் தருது. நெக்ஸ்ட் வாட் அபவுட் தி அதர் மிக்சர்? அந்த மிக்சரில் என்னெல்லாமா இருக்குது? சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ப்ளஸ் ஏதோ சம்திங் ஒரு லிக்விடு, தெரியாத லிக்விடுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் டர்மரிக் இண்டிகேட்டர் டிப் பண்ணும்போது தெர் இஸ் நோ கலர் சேஞ்ச் இல்லைன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? தட் இஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். எப்படிம்மா? ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? பிகாஸ் இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆல்ரெடி கிவன். நம்ம அதில் என்ன ஆட் பண்ணியிருந்தோம்? சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ணும்போது ரெண்டும் நியூட்ரல் ஆயிரும். இப்படி தானே? நியூட்ரல் ஆக போய் தான் நமக்கு எந்த கலரும் தரல. ஓகேவாம்மா? ரைட் தி கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் நீட்லி. Write the next question, children. Question number 10. Blue litmus paper is dipped in a solution. Blue litmus paper is dipped in a solution. It remains blue. What's the nature of the solution? Explain. Understand the question, children? What's the question here? Blue litmus paper or a solution. There is a given solution. If it dip a blue litmus paper in that solution, it remains blue. ஒரு சொல்யூஷன், unknown சொல்யூஷன் இருக்குது, அதில் ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரை டிப் பண்ணால் it remains blue. There is no color change. Then what's the nature of the solution? அந்த சொல்யூஷனோட நேச்சர் என்ன? ஓகேவாம்மா? Write the answer, children. We know acid turns blue litmus to red and the neutral solution has no effect on the litmus paper. We know acid turns blue litmus to red and the neutral solution has no effect on litmus paper. As there is no change in color, so the solution can be either basic or neutral. As there is no change in color, so the solution can be either basic or neutral. Do you understand the answer, ma? Already you have studied about this change of that litmus paper in different medium, acidic, basic and neutral. Isn't it, ma? Yes. இப்போது ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் அசிடிக் மீடியத்தில் ரெட்டாக மாறும். ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். அப்படி தானேம்மா? பட் இங்கே நம்ம டிப் பண்ணும்போது ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரை கிவன் சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணும்போது தெர் இஸ் நோ கலர் சேஞ்ச். தட் மீன்ஸ் அப்போ கண்டிப்பாக அது என்ன இல்லைம்மா? ஆசிட் இல்லை, அசிடிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லை. அப்போ என்னவா இருக்கலாம்? நியூட்ரலும் அதே மாதிரி எந்த விதமான கலர் சேஞ்சும் தராது. ஸோ அந்த கிவன் சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கலாம்? பேசிக் ஆர் நியூட்ரல். ஓகேவாம்மா? பேசிக் ஆர் நியூட்ரல் சொல்யூஷனாக இருக்கலாம். Then the last question, ma. Tick the answer for this question in your textbook, page number 57. Take your science book and turn page number 57. Understand the question and answer and tick the right answer from that given answers. Okay, dear children? Yes. What's the question? Consider the following statements. A. Both acids and bases change color of all indicators. Both acids and bases change color of all indicators. Next one, B. If an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with a base. If an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with a base. Then C. If an indicator changes color with a base, it does not change color with an acid. Then D. Change of color in an acid and a base depends on the type of indicator. Change of color in an acid and a base depends on the type of indicator. Which of these statements are correct? Answers. 1. All 4.
Then 2, A and B. A and B. Then 3, B, C and D. B, C and D. Then 4, only D. Only D. Which are the correct statements, children? First, look at these statements. What are given here? A, both acid and bases change color of all indicators. Is it a true statement? No, it's not a true one. Because already we have learned about that indicators. Listen ma. Acid base எல்லா டைப் ஆஃப் இண்டிகேட்டர் கலரை சேஞ்ச் பண்ணுமா அப்படின்னா இல்லை. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? டர்மரிக் இண்டிகேட்டர். இந்த டர்மரிக் இண்டிகேட்டர் பேசிக் மீடியத்தில் தான் ரெட் கலர் தரும், அசிடிக்கில் தெர் இஸ் நோ கலர் சேஞ்சுன்னு பார்த்தோம். அப்படி தானேமா? எஸ். ஸோ ஏ இஸ் நாட் அ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். தென் பி, if an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with a base. ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்குது, அந்த இண்டிகேட்டர் அசிடிக் மீடியத்தில் கலர் சேஞ்ச் கொடுத்துச்சுன்னா பேஸில் கலர் சேஞ்ச் தராதுன்றிருக்கு. அப்படியாம்மா? நோ, இட்ஸ் ஆல்சோ எ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். என்ன பார்த்தோமா? இப்போது சைனா ரோஸ் இண்டிகேட்டர் எடுத்துக்கலாம். சைனா ரோஸ் இண்டிகேட்டர் அதோட கலர் சேஞ்ச் அசிடிக் அண்ட் பேசிக் மீடியத்தில் எப்படிமா இருக்கும்? சைனா ரோஸ் இண்டிகேட்டர் அசிடிக் மீடியத்தில் டார்க் பிங்க் கலர் அண்ட் பேசிக் மீடியத்தில் க்ரீன் கலர் தரும்னு பார்த்தோம். அப்படி தானேம்மா? எஸ். அப்போ செகண்ட் ஒன்றும் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். தென் லுக் அட் தி ஸ்டேட்மெண்ட் சி. சி பாருமா, இது ஜஸ்ட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே ஆப்போசிட் டு தி பி. பிகாஸ் அங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? அசிடிக் மீடியத்தில் கலர் சேஞ்ச் தந்தால் பேஸில் கலர் சேஞ்ச் தராதுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க. இங்கே அதே தான், அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். பேசிக் மீடியத்தில் ஒரு இண்டிகேட்டர் கலர் சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா இட் டசன்ட் சேஞ்ச் கலர் வித் அன் ஆசிட். ஆசிடிக் மீடியத்தில் கலர் சேஞ்ச் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி இல்லை. அப்படி தானேம்மா? ஆசிட்லேயும் பேஸ்லேயும் வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் தரும் இண்டிகேட்டர். அப்போது தென் சி இஸ் ஆல்சோ எ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். தென் come to the statement D. Change of color in an acid and a base depends on the type of the indicator. Yes, this is the correct statement. அப்படிதானம்மா? That color change depends on the indicator. அந்த இண்டிகேட்டர் என்ன டைப் ஆஃப் இண்டிகேட்டரோ அதை பொறுத்து தான் அசிடிக் அண்ட் பேசிக் மீடியத்தில் கலர் சேஞ்ச் தரும். ஓகேவாம்மா? Okay, ma. Say the answer. Which of these statements are correct? Which of these statements are correct? All four. Second one A and D. Third one B, C and D. Fourth one only D. Which one is correct, children? Fourth one. Fourth option is correct. That is only D. The statement D is the correct statement. Okay, dear children. Tick this answer in your science book, page number 57. Okay, dear children, write these question and answer in your chemistry note neatly and study well.